ndikira principal judge Zeija Flavian naye yamala naddamu nawandikira Attorney General namugamba nti mulabe ekyokukola. Attorney General agamba munawandikira DPP namugamba laba naawe ekyokukola. Kati DPP munaye nawandikira abamakomera ba CDF naye nabagamba namwe mulabe ekyokukola. Bonna tebalina kyakukola kambabuulire balinze ebiragiro by'abajjenno bali basatu abafuga eggwanga lino. Bajjenno abo era ngenda ne mpulira bagandi bannalweyisabo bajjenno baawa. Bajjenno bali mu Kaguta family. Taata wa Muhoozi gwe bayita Museveni, mutabani we ne muganda we Salimu. Bajjenno abo basatu. Kakati n'abalamuzi bali biragiro ebyo bye balinze. Tewaliyo kye bayita high command, tewaliyo kye bayita ame council nti egenda kutula jeno muyigisha muntu ono mu mateeka erya UPDF Act is a member of the Army Council of the High Command. Army Council kati yeyina okutula naye simanyi baba muyita jina atula mu naye tekalika ku member wa Army Council kati waliyo kye bayita Army Council, tewaliyo kye bayita High Command. Kyofola bebiragiro Luli Muhoozi yazuka n'okuzagira ku mutwe n'agamba kati kankubisa akalubu abaagala Besigye bamute muwandiike n'abaagala bamutwale galaba namwe muwandiike. Basajja batujooze bano batuzanyire n'agamba ababalamuzi simanyi abambala biwiiki abambola simanyi amajoowowe abo banneetondere n'agamba abo bamemba ba palamenti abamuyita naga mwijja kuba wewenyula kibooko mwe babavungizibwe. Kakati palamenti gye yagamba okuwewenyula kibooko twali tuwozegenda musamoninga palamenti yatudde Sebolindo opposition zo negamba wa twamendike rules tewabaawo wanaddamu okwogera ku Museveni n'amakaage era ne bagamba rules oba zaayise oba tezinayita. Kakati mu ggwanga erifaanana bwerityo njagala okubasaba mu abali wano nga nsembayo bategeeza kino bafoot soldier ekisinzo kyalize viri mu mutwe ekyafulumye bwe baasibye Semakadde kooti teyatudde na kutuula. Semakadde yabadde bweru wa ggwanga era akyali bweru wa ggwanga yabadde Lwando bawa Sekaana n'atuula n'agamba oyo we mulabirako temuleetana mu kooti mumutwale ekitali emyaka 2 mumusibe temuleetana wano. Naye mu judgment yataddemu mu kino kiwaabo ekyokuyiga yataddemu ekigambo foot soldiers. Ekigambo ekyo mu kyengendereza yagambye nti kino kiwaabo ekyokuyiga eri baki ba foot soldier. Ebigambo ebyo byonna byakubatiisatiisa. Ebigambo ebyo byonna byakugezaako okugamba nti mwami Museveni atutudde ku nfeete. Njagala okubasaba ekigambo kimu ekirina obba obuvumu nti mu byonna bye batagala kambabuulire byonna bye batagala bali bweru w'amateeka. Kakati tuli mu kye bayita bare knuckles. Obote bwe yatuuka mu mbeera efaanana bweti yafulumya gye bayita detention without trial act 1966. Mweyasibira bayingira, mweyasibira balumu, mweyasibira babali nebeni chwaluka yasibira nesemwogerere. Mweyasibiramu ne badiru ne jajja w'ekibuli akabadiru kakungulu n'abalala. Kakati mwami Museveni talina tteeka mwasibira kati atuya nazikala. Temulowooza nti empologoma tetuya n'olwokuba erina ebyoya. N'empologoma naye bw'eba egoba akagabi naye ekola ki? Olwaliro mwami Victory gye tulina okulwanyisa Museveni aleme gisaanyaawo yonna gyakuumidde chairman Nyanzi anoonya wamutwala kubanga luli ebaddewo court martial singa kati olwaliro badduse dda bamututte mu general court martial ng'agenze kulijoyininga bamasheti naye kati bayinza mutwala mu general court martial. Amanyi bwamutwala mu kooti eza bulijjo bano tujja kufaafaagana nabo balina okumuwa bbeeyi oba baka zino kooti eza bulijjo zo tujja kufaafaagana nazo. Era kyofuna olwaleero singiiza tumugambye mwe bano tujja kufaafaagana. Eri magye tetuyinza kukkiriza environment eri magye mu general court martial kujja mu kooti eza bulijjo. Enkya tuddeyo era ku Buganda bano ne bwe banaatugamba buli lunaku. Kakati Victory nga muzike ebigambo byange Victory gye twafunye tetukkiriza okugiruuzinga nti general court martial yavuddewo kati tebalina we bayinza oba bakugeba mu maaso wa Lugamba baani tulina kulwana either babatwale mu kooti ezabujjo tusabe beeyi tulwaniraawo. So ekyo general court martial ffenna tufuvubire kireme okuddawo ekisemberayo ddala
bwe bubaka Martha Karua bwatuwadde nti ffenna abali wano kyabuntu okubanga tweyagaliza ebifo byonna abamu bye tulimu abalala bye bagendamu na buli kimu naye ensonga ezo zireme kubanga ze zikulembezebwa tubeerenga ekikulembera olwaleero kwetaansaako lukokobe kubanga tubona mission ne tutatuuka ne 220 mulabanga okumpi wano naye olugendo olukyali wano kana akaseera lwe tuli muno dictator wasinga okubeerera omubi era abagenda okukwatibwa okuyolebwa bakandidate mbabuulira bangi naye tugume tugenda kutuuka ku lyengedde nkakasa munda bo bennyini balwana nabo bennyini ekiddako ekigenda okuddirira bo bennyini kubagana bokka na bokka nalabye mu parliament nga babula kwegwambulawo eyo victory naye bwe twongeramu amaanyi bwe twongeramu pressure bo bennyini bagenda kubagana bokka na bokka tulina okulwana olutalo olwo okwejjako olukokobe luno lwe tulina obubaka bwe mbawa ttiimu gye nkulembeddemu okuva Katonga mugirabye n'abalala abatali wano ffe tuli committed okukwataganira awamu era ensonga lwaki tulaba oba enkya tuli ku kitego ky'amanti oba Sadamu Gaira tuli ku PPP oba tuli Ludawa ffenna kasita lutalo lwakwenunula ffe tetuli ng'ojegere zonna sebo ne bw'otugamba tujje magere bwetuba tusimbula oba tuli Kasanga tewawona Byanyima oba tuli Ludawa buli mabanga ffe bafutekaani tuwale olutalo tabateka wangaale olutalo abantu olutalo nga luwete we shall never surrender, never surrender. Thank you. Thank you very much. Babali nyo Erias Lukwago atenga ya kulembera PFF. Kangere maso basoni banyabo tuyite General Mugisha Muntu ayongereko gye tuli engalo ezaniriza General Mugisha Muntu. Kusanya kifaananyi kyange kibi naye kasita muwulira Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi, President the presence of our National Coordinator, Alliance for National Transformation, Honorable Alice Alaso, Lord Mayor, Honorable Winnie Byanyima, the former Lofts, Winnie Chiza, Waf, Wafula Mbutu, the current leader of opposition, Joel Sinyayi, of course, Lord Mayor, the leader of PFF, all the leaders of NUP. Thank you for hosting us again. And we thank those who came to lead the prayers here. We thank God that we're able to be here today in solidarity with those who are in prison. Honorable Dr. Chiza Besigye, Aaron Chiza, all the young people who are incarcerated from the different prisons all over this country. The environment is quite complex. There are two types of prisons in this country. The ones we have come to stand in solidarity with, like Honorable Dr. Chiza Besigye, Aaron Chiza, Secretary, those are in prisons which have walls. The fight is on, and we have to keep fighting until they get out. But there's a second and we are not paying attention to that. And yet both are linked. Our success in getting those whom we've come to stand in solidarity with, who are actually much fewer,
is dependent on us breaking the walls of those who are in the prisons that don't have walls, that are invisible, that have completely paralyzed this country. Those who are in the prison of fear and hopelessness. We have to focus and fight both simultaneously, because our success in breaking the walls of fear, breaking the walls of hopelessness that have captured our people, because it's been deliberate, systematic by the regime over a period of time. The moment we break those walls, I can tell you, we wouldn't even be here. We wouldn't have those who are in the prisons that have walls. So in whatever action we engage in, there must be people who are dedicated to doing that. Two, as we continue this struggle, people are wired different. People are inclined differently. So even at the point when announcements are made for different types of actions, recognize that there are people who are inclined, who are wired, who can go on the street anytime, midnight, at 1, at 2, at whatever time you call upon them, they will be on the streets. There are people who are inclined that way. There are those who are inclined different, but who can fight. Different fronts, one. Different fronts, one struggle. And at this point, I would like to talk to those who are not represented here. The middle-level leaders of NRM and the members of NRM and supporters of NRM, starting from members of parliament, LOC 5 chairpersons, LOC 3 chairpersons, downwards. The ones at the top, I don't think they can hear, even if you speak 24/7. Why do I have to address those? Because they're also in that prison that does not have physical walls. They're also under fear. They'll just make reference to, courts, security services, police, intelligence services, even in the military, the business community, cultural leaders, religious leaders. The walls which don't, the prisons which don't have walls, cut across all the category of these people. They are critical. We have to work day and night. When you are not wired or inclined to go on the street, you can talk one-on-one, 2 people, 3 people, 4 people, to overcome fear, to ensure that we can put our country back on track. Why do I say so? When you go on social media, if you look at the level and depth of frustration and anger, it's worrying. If what is on social media was to be translated into physical actions within the society, we will tear each other apart. And I suspect it could easily be indiscriminate. Why change is inevitable? Anybody who can see, who can make analysis, can see that change is inevitable. But it has got to be managed if we are going to remain with a country that is intact, and where even as we sit here, plus even those who are not here, that we can continue moving as a community, as a nation. That is critical. Therefore, those leaders in NRM, members of parliament, LOC 5 chairpersons, LOC 3 chairpersons,
councillors, leaders of NRM party, at those levels, down there, the members, general members, supporters, they have not just fallen from Mars. They don't live in islands. You must be feeling the pain that is in our society. You must be seeing the problems that we are confronted with. And you must be experiencing the fear, even those in the opposition, that they're experiencing. Otherwise, you will be speaking, but you don't. But when you meet privately, you speak your mind. And you're not able to speak what you say in private in the open, which means that you're also paralyzed by fear. Therefore, the struggle is common for our future, for our country. So there has been coordination of effort, planned, deliberate, conscious, systematic, and we have to work on that. Relentlessly, without giving up. It would be the worst nightmare for us to have change, which is inevitable, but have a country that would have broken into pieces. Like we see in Somalia, like we see what is happening now in Sudan. It's not too late. We can have change, but have a country that remains intact. So that those who take power can at least have a beginning point in how they can start sorting out the mess which has been created by General Museveni and those who clique around him. It is absolutely necessary. We have to work on it consciously. It's not going to happen by accident. It's not going to fall like rain. It has been out of conscious, deliberate choices that we have to make. My appeal, with the leaders who are in the opposition, where the general population can become frustrated, one thing we must not give in to is despair or frustration. Leaders never get frustrated. Leaders never get into despair. Leaders keep focused in spite of whatever may be going all around. Because when General Museveni plays out his psychological warfare using all the tools at his disposal, like all authoritarian regimes do, is simply to plunge us all into a sort of hopelessness, that we eat each other up, that we become divided, and reach a point where we start saying that nothing can succeed, nothing can be done. That's why he wants to push us to, and we cannot afford to be pushed to that point. And we must therefore remain hopeful, because if we become hopeless, how can we give what we don't have? For us to give hope to the population, we must remain hopeful. For us to give people the understanding that change is possible, the physical, and two, the country can remain intact, we must speak that. We must act that. May God give us the wisdom and the understanding to be able to do that. Complex as it is. Obangezeko nchusemu mu Uganda. Bwebanga sisobodde kansona alikola ajja kugezaako koleki yali kutuwanya. Mukama yebaze. Sanse nnyo okubeera wano. Honorable Lukwago n'abakulembeze mwena abantu mwebale nnyo okutuweereza ekifo okujja okuyimirira n'abo abali mu makomera. Honorable Dr. Chiza Besigye, Obedi Rutale, Aaron Chiza, n'abavubuka bonna abanuuku abali mu makomera Ekitalya, Luzira, Kigo ne mu ggwanga lyonna.
Chairman Nyanzi yawambiddwa eggulo oluli wanga twali wamu mu lukiiko waliko amakomera mu ggwanga lino ga bika bibiri. Waliko amakomera abo bemenya amanya mwe bali Kitalya, Ekiko ne Luzira. Katonda atuwa amaanyi n'obuvumu n'obugumiikiriza okuyimirira nabo okutuusa lwe banaava mu makomera. Naye waliko ekkomera eryokubiri ekirabika lye tutateekako ssira ate nga amakomera ago abiri gakwatagana. Katonda bw'aba atuwadde amagezi okumenya lino ekkomera eritalina ebisenge bye tulaba n'amaaso, bwe tuwangula okukutula ekkomera eryo ery'obutiitiizi ery'okutya n'okugwamu essuubi eryo bwe tulikutula abali mu makomera gano ag'ebisenge tekitwala wiiki emu okuvaayo mu makomera. N'olwekyo njagala n'abo abatali wano, abakulembeze ba NRM, abawakati okujja wansi, abawaggulu ne bw'omala essaawa 2 mu nnya ng'oyogera tebakyawulira. Ewaffe mu nkola eyo tulinayo olugero, nkola ekigezi ne mu Buganda olugero lwe lumu nti ekyagala okutta embwa kisooka ne kitta kigiziba nnyindo, ng'olulukwenda kwita embwa lugigaze nnyindo. But whatever wants to kill a dog first compromises its sense of smell. Abakulembeze bali abali ku ntikko bo tebakyakaga, era kisoboka nti basobola kugwana mu kimungo nga tebakitegedde, tebakyawunyiriza. Yes, council was corrected. Tebakyawunyiriza. So let's concentrate on those who are below. Hopefully they can still smell. Aba parliament, level of parliament, LC5, LC3, councillors, abawagizi na members ababulijjo okumanya nti eggwanga lyaffe ffenna, era nabo bantu bakulu abasinga obungi bateeka okuba nga balaba n'amaaso nti enkyukakyukayo ejja kubaawo, naye enkyukakyuka eyo ebaawo etya ne tusoza eggwanga nga liritya nga likyali wamu. We tutambula kati waliwo obuseerezi bw'amaanyi, era Katonda atuweereza amagezi engeri gye tukolamu ekintu ekyo okulaba nti enkyukakyuka eteekwa okubaawo ebeewo n'eggwanga lisigale nga liriki liwamu. Bw'oba osoma ku social media ntalo njereere, era ebiri ku social media singa bibaawo nga ku streets kutingana kyokka. Mwabaye nalemu temuli ku maazi the planet, temuli ku munyenye.
Ageri fact ekivorani kiboda. When we were fighting in 86, when we cut off Katonga, Masaka surrounded Mbarara. There are two specific areas in Ankole where UPC had really crushed, humiliated DP, Ibanda and Ubweju. So what they were in their, when people were in their homes normally, because people want to fear, want to be up. But when they heard that we had surrounded Mbarara, we had surrounded Masaka, we had cut off Katonga, nobody mobilized people, the DP people. Out of pent-up anger, got into their houses, got bangers, and they started cutting down plantation, cutting down all nature of things. And the next thing was start trying to kill people. We had to deploy forces to go stabilize the area. We were still sane at that time. But you heard what happened like in Usoga, where there was that chairman who said, if UPC is removed, this is my arm, cut it off. They cut it off. Change which is haphazard, you can easily become a statistic. Even when you are in government, actually you become a target. I think those who are in NRM should be the ones who should even be doing more than what we are doing. Ababali mu NRM mu ndowooza yange be bantu batenga bakola n'ebisinga ku ebyo ffe bye tukola okulaba nti enkyukakyuka ebaawo naye ebe ey'emirembe benyigire mu lutalo luno. Tetubasubira kujja ku street bwe baba nga bayise ab'oku street kubanga sirowooza nti wali abalina obuvumu obwo, naye kinoomu oyo ng'ayogera n'ono, abasatu nga batuula, abataano nga batuula, alina omuntu oli mu magye ng'agenda n'amugamba mwana wange waliko line gy'ota crossinga, yoba nga bakuwadde order, mutabani wange muwala wange omuliraano kugenda mukuwomulira n'omugamba ebintu ebituuse eggwanga lye lisinga, oli member wa parliament, oli LC5, oli LC3. Bwe tukola ebyo Katonda naye n'aterekerako ekisa kye, kisoboka eggwanga lino okukyukakyuka ate ekiteekwa okubaawo naye ne likyukakyuka nga kuliko ki emirembe. Kyensembyayo nga abakulembeze balangiridde actions zizona ezinaabanga zibaddewo, tutegeregane ku kintu kino kubanga oluusi kirimu obunafu nakyo. Abantu engeri gye bali wired tebafaanagana. Kati wano waliko abantu bogamba nti tuve wano tugende kimu ddala ku poliisi central anaafa afe. Waliko abavaawo awo nga tatidde na katono ne babakuba amasasi ng'asonga. Naye waliko abalala atasobola kukola ekyo, naye ng'asobola okutuukirira omuntu omulala, oluusi wa magye, oluusi wa poliisi, oluusi member wa parliament, oluusi LC5, oluusi LC3, era n'amutuusa mu ndowooza, ate nga nakyo kintu kikulu. Wali oli asobola okuwa ssente nga waliko we bakutte bali mu makomera, essente ziyamba family. Waliko lawyer asobola okugenda mu kooti n'awoza emisango gy'essente n'agiteeka ku bbali n'agenda n'awoza ekyobwereere.
waliwo oli asobola okutwala emmere n'agitwalira abalwadde mu makomera oba n'agitwalira abalwadde mu ki lwaliro. Entalo za bika bingi, muve mu ntalo ez'omunda. Oli agenze ku street n'avuma oli atagenze awo oba oyongera maanyi oba oleeta obunafu, kubanga kati mukyuse muyingidde mu ntalo ez'omunda zibonafuyiza ate oli kyakola ki kyayagala. Katonda abakulembera. God bless you all. Thank you very, very much, General Mugisha Muntu. Please give him a round of applause. Obugako bwa General Mugisha Muntu. Tubadde wano netwe kati wako family ya chairman Nyanzi muyimirire bannange. Family ya chairman abadde batambulawo nawona nga bamunoonya kuva ku makya era nga bakomyewo nga tebalina kye bafunye. Bagenze ku CPS, bagenze wa olunaku lwonna babadde bakwebwa omukisa wali we tubadde twogerera naye budde bugenze. Mwebale nnyo kojja n'abalala. So without wasting any other time, obudde bugenze enda kuyita president waffe Oekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert ayogere, oluvannyuma anaatuyitira omugenyi waffe ow'enjawulo naye atubuuzeeko. So Mr. President, I want to invite you now to speak to us. Thank you. People power! Our power! People power! Thank you very much. Please take your seats. Our fellow leaders, General Mugisha Muntu, leader of ANT, the leadership of PFF/FDC Katonga, the senior Winnies, Mama Winnie Kiza and Mama Winnie Byanyima, Deputy Presidents present, our leader of opposition, our Secretary General, our leadership from PPP, and other fellow leaders, the National Coordinator of ANT, all protocol observed. I am very, very honored to have you here today. Council Nalukula. Council of Mulujulia. You have to live Kuban to Salam. People power. Our power. People power. Cha. Mr. President, webale nnyo okumpa omukisa guno. Naye Mr. President kankubuulire nze gwowadde omukisa guno siri muntu wa bulijjo mu ngeri nti yenze yaweereddwa flag eya National Unity Platform era yenze candidate w'ekibiina ekyo kinnaggwano ekyeNUP ekisinga amaanyi mu Uganda. Sebo nkutegeeza ekibiina ekyo nze ngenda okikiikirira eri mu Kawempe North Constituency mu kulonda okuddako. Mukama wange ebyo byenjogedde si by'oŋŋambye okwogera wabula okutolera ku bantu salaamu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power. Everywhere. Tuli
People first, a new future. People first, people first, a new future. Thank you very much, ladies and gentlemen. That was to keep you warm and keep you entertained. Thank you very much, Councillor Nalukola, for the light moment. You see, Councillor Nalukola is one person that I feel very entertained when I see or hear him speak. Back in the 90s, we used to call him Dr. Dandy, but please don't call him that, he will sue you. He speaks so slowly in that his sense, even idiots will understand. Bulijo mu complaining at batwala speed, Councillor Lukwago batwala mpola. Nega mu understanding that. Fellow leaders, I'm glad to see you today. Like I was saying, I was talking to Mama Winnie Byanyima a short while ago and telling her that one of the hardest moments for me is to look in the eyes of the wives and the children of the missing people, of the abducted ones. Constantly having to look in their eyes when we're demanding for their loved ones, when we're sending back to school, or when I'm giving updates to them. Today it's even harder because it's even hard for me to look in the eyes of my own brothers and sisters, my own family, explaining where our brother is. That is how challenging. Funo buzibu amanyi nyo okusinkana family z'abo abantu bawambidde abantu baabwe nga tebalabikangako naye nga bwe ngambye leero ate byongedde okunkalubiriza kubanga simanyi bwe ntunula mu maaso ga family ga mukyala Nyanzi oba abaana be abali wano oba family yaffe bakubira ne bagamba waayi muganda waffe aliwa kati ng'ogenda baddamu otya bakubira bagamba taata aliwa ogenda baddamu otya. That is the challenge. Ne baana bange ngera bwe mulaba bano abantu bonna nobody is safe, not even us. Nenga tujja kuwangula lazima we shall win, and these people one day will pay for all the pain that they are causing us. Being here, and the regime is making it clearer, because we are here, just like the children of Damulira, children of Chibalama. I don't know whether my brother is alive or dead, but one thing that I know is that we are not going to give up. Today, I'll be very brief. I'll talk about only two things. First is unity, and second is pressure. What do I have to say about unity? It pleases me so much, and I'm sure it pleases the people of Uganda, especially those who are oppressed, who are the majority, to see us all here together, despite all efforts to drive wedges among us, despite all efforts to draw us against each other. You have seen, apart from reaching out to the families of the missing people and trying to convince them that we are responsible for the missing of their loved ones. Bagenda ne babagamba oyo mulaba sibisa abaana bamwe, oyo mulaba awambisa abaana bamwe, awambisa abantu bamwe, nga ababawambye bennyini bebagamba nti tuwambisa abantu bamwe. Abasise abantu bennyini bagenda ne bagamba olaba oyo aleetera abantu bamwe okubawamba. I want to thank you for not falling into that trap, for understanding and looking beyond these lies. You have seen all over social media that some of them work for the regime, and others, we must understand, they are our comrades, but they don't get the depth of this. They fail to understand that the regime prefers us divided. They don't want us to be together. Bafiirawo okulaba nga batwawula, bateekamu ne ssente, infiltrating abo abali mu groups zaffe, bamaking sure ono asojja oli n'olina asojja oli. Obudde tumale mu kutomeragana na kubagana nga ye anyigiriza ono anyigiriza oli. Asibye Dr. Besigye wa FBC wa FF, asibye Bobi wa People Power wa NUP. Then
n'agamba bali mwe muvumirire bano mwe lwaki temujjayo Dr. Besigye nammwe muvumirire oli lwaki wamwe bamusibye oluvannyuma. So ndi musanyufu nnyo okulaba nti tusobola okukwatagana ne twogera n'eddoboozi limu bannange tetulekerangaawo. And on behalf of NUP, we commit to be part of every effort of freeing innocent people, no matter their political persuasion. Ate namwe mbakubiriza bannange bwe mulaba omuntu anyigirizibwa ne bw'oba wali okayanyeeko naye ne bwe muba mwali muvuganyizaako ku kifo yimirira naye kuba bwe bamala ye balunona gwe oba twayimirira ne tudimandinga si papa oba twabanja bulola kalwaki tubanja abaffe. So mbasaba baganda bange byonna ebitwawula mubiteeke ku side tutunulire ekitugatta. Mama Karua said that the people united can never be defeated. Let us deny Museveni his interest of dividing us. Tulemereko tusigalenga tuli wamu, tusigalenga tuwuliziganya. I thank the leaders here and those that have not joined us today for heeding to that call. Number 2 is pressure. Baganda bangi okubanji tusobola n'okusinkana wano. It is not the desire of Museveni. In the morning this place was cordoned off. Never ategedde nti bajja tuttirawo wano singa tebatuleka era ne bavaawo. They've been watching pressure all over the world. There are protests in Kenya, there are protests in the diaspora, and we are calling for protests even here in Uganda. Yeah. That is the pressure that pushed Museveni to bring out that coward in him. Na tweeting angalinga umuliogo bakumike bigere kati Besigye lwaki yagenda mu lwaki talinda koti ne kola normal process. Omuntu yemoyo hypocrite asibya abana baffe emyaka 4 abala myaka 5 mu koti y'amagye nga tebawozesebwa naye yagamba nti Dr. Besigye yandirinze process ye koti y'amagye n'entambula. What a hypocrite. So it is pressure. It was pressure that made the court bring Dr. Besigye today. Era pressure yegenda okumuyamba okuvaayo. Dictators only listen to pressure. So please, in whichever way you can, exert as much pressure as possible. I know some, in fact most of our people are scared to come out physically. Good enough for living in an age of social media and the world listens. Bana bantu mbateekeko omuliro baganda bange. Otherwise they will not stop. They don't stand for anything legal. You have seen them bakwata bana foot soldiers. Never basiba. Nenga commander in chief owaba foot soldier abali wano lwaki temumukwata. So they intend to intimidate you agala kubatiisa mmwe. Temutya baganda bange. Bumulinge byosobola mubabuze emirembe. Omwandisi omuspire yagamba disturbing the peace of the oppressor is a moral duty. Bana abantu okubabuza emirembe mulimu gwammwe mukulu. Mubabuze emirembe mubaliise bubi sente zaffe ze batubbako temubakiriza kwebaka. Mubanje abantu baffe kumacha mbanje abasibe mutundu mbanje abasibe ekiro mbanje abasibe bobo simuse ngogenze kweyamba soko demo iro babanje. Put as much pressure as possible because this is moral pressure, this is legitimate pressure. These people are not going to release our people if we don't pressure them. So please pressure them. Keeping united is also pressure enough. He invested a lot of money to divide us. Let us pressure him by sticking together. Bannange bulijjo njogera bingi nammwe era ngenda kwogera bitonotono. Njagala kuva waggulu ngamba saba buli asobola okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna gye weekalakaasa weekalakaasa. Ate making sure beweekalakaasa ensi ebiraba. Temulekeraawo. Make it very unattractive for the regime to abduct our people.
make it even more unattractive for them to keep our people in detention. Mulemereko, tubatekeko pressure, tubalemereko, lazima baja tuwa bantu bafe. Atete mulekirawo. Let us pressure them more until Museveni goes, because the ultimate target is to free ourselves of Museveni and his drunken son. I speak to you many times, and today we have special guests. So ladies and gentlemen, allow me to take the honor of inviting our notable mother and the wife to Dr. Besigye, Mama Winnie, Byanyima, to speak to us. Where are you? OHT1, President Bobi, His Excellency Bobi. Honorable leaders, party leaders here, honorable members of parliament, honorable leaders of district governments, ladies and gentlemen, abaami n'abakyala. Mukama mulungi. Ekiseera kyonna. Thank you so much. I want to first of all thank very much the Honorable Bobi Wine, leader of Luk, for inviting me here. I might not have come, but we were in court and he said, come for prayers. I'm here for the prayers. And I thank him so much for bringing me. I want first of all to bring you the greetings of Dr. Besigye. I managed to hold his hand at the court and just wave at him and tell him to be strong. But he greets you. I saw him on Monday in prison in his cell. I wrote about it. But he's strong in spirit. His body may be weakening, but he will never surrender. Never, never, never. And he tells you never to surrender to. So let me say that the most important thing for me today has been to see the victims of this horrible regime, the people whose loved ones have disappeared for years, the people whose loved ones are in prison for years without trial. But now, my heart is with you. I am with you, but I am in a different category. My husband has been in prison just 3 months. I am able, I'm a global leader. I can bring global attention to him, and I have. I have also national recognition, and I have. But these people, your people, who have disappeared, who are in prison, nobody knows them. And Museveni is sitting on them, denying their rights because nobody knows them. So I am with you, but I feel privileged, and I want to use my voice, I want to use my influence to fight for all political prisoners. That is my aim here. Being here has made me understand how I must fight for all political prisoners. And I will. And I will. You know, 3 things came to my mind as I was listening to our leaders. And the 3 things that came to mind, one is to agree with all of them about the importance of our unity. I want to agree with them. We have to know that we have one objective, is to get that mad dictator out of power, he and his son. Is to restore our institutions and live together equal under the law, all of us. We have to get rid of him. So the unity is important. And I thank our leaders because they are standing in unity. I had never seen it. But look at them. They have understood the call of the moment. They are standing together as leaders. Thank you, political leaders.
But I also call on you, stand together. You must stand together and know who the enemy is. Don't turn on each other. Don't fight each other. Fight that one who is supporting this regime. Push them in a corner. Let them apologize. But don't fight amongst each other. Be united. The second point I thought of is the message I have for you. Don't fear. Temutya Museveni. Temutya afuna kyayagala. I'm not afraid of him. Simutya. I may have gone away. Kuba cheyo. Kulabira mwana waffe n'omwami wange. Naye simutya. Era simutya. When I am coming back, I will join you where you are and we will fight. You know, I heard people saying that we should pray, and I pray also. Yes, I pray. I have. We pray. But I heard someone here praying that praise Katonda, Psalm 70, Abeli Wachisa. I don't pray like that. He's not going to change. Tachuka. He is who he is. Let me tell you who he is. Tachuka. We will push him out. That's all. Let me tell you one story about him. And I am going to keep telling you more. But let me tell you this one to know the man we are dealing with. The time of Obote 2, Faba DP, Wanya, waliwo ba UPC nga bayita ba UC, abatusiba, batukuba, like they are doing now. One day, we were at home, abantu ne bajja eka, ne bagamba kitange, nti waliwo omukyala bamukubye bamutulugunye ali eri embalala eyo ku bbiri yeebase mu luguudo ali bubi. Kitange n'ababuuza nti ani omumanyi, bagamba nti tulowooza maama wa Museveni. Taata yagamba mwanyinaze nafa fanati. Genda olabe oyo omukyala bw'aba ali maama wa Museveni omugyewo ku luguudo omuleete wano. Abantu bonna nga bamutya nga Museveni ali mu nsiko. Maama wa Museveni mwanyinaze yamuleeta eka ne bamujanjaba. Yali ng'akankanye nnyo n'agamba nti ayinza nakusula mu nnyumba n'abantu abalala. Nga taata alinawo ennyumba y'abagenyi awo n'amuteekamu. Bulijjo nga bamuleetera emmere, bamulabirira, bw'alwala taata mutwala mutwa. Emyaka egi 2.5. Olutalo bwe lwaggwa, bwe twatuuka embala mu lutalo, awo genocide n'atwala maama we. Emyaka 2.5. Kakati oyo wetwalabirira ewaffe. Bw'oba olaba kyakola Besigye, olowooza oyo ayinza okukyuka. Si muntu, talina muntu, talumirwa bantu balala. Ye bamulumirira ekimukwatako, naye ye talina kisa, talina mwoyo gwa ddiini, ali awo. So nze kambabuulire, temumutya, tujja musindika aveewo, ajja kugenda, ateeka okugenda. We don't have to fear him. He's not a decent human being. He does not respect anybody. Kambawe mwakagambo kamu naye ka luzungu sikamanyi mu Luganda. He's a narcissist.
oyo omuntu yeerowoozako yekka talumirwa balala ayagala nnyo pawa yonna ali simanyi mu Luganda lunnemye naye yoyo yennyini tulina okumusindika n'avaawo. Don't be afraid, don't be afraid. Kakati ensonga y'okusatu. Justice, kansokere ku truth, amazima, obwenkanya n'obudde biri ku side yaffe. Ye talina mazima, talina bwenkanya, ate talina budde buweddeyo. Obudde bwe buwedde, oba ayagala oba tayagala. His time is up. Look at him, how old he is. 40 years in power. Before that, he was also a total leader in the bush. Amaze emyaka yonna nga mufuzi ng'atya akooye omulaba yenna talina maanyi. Kakati, let me tell you, there are 3 things about him. He is isolated. Ekyo baba kigamba batya. Aliyeka omanyi kubanga yafuuka dictator nakyemalira kakati abantu bonna bamutya so ye aliyeka tamanyi kigenda mu maaso ali awo ali isolated. Ekyokubiri, he is paranoid oba ekyo kigambo enkya nalukooli ayina kati Kasumuira. Musajja wa kasunguyira ebimunyiiza biba tebiriimu n'akatono ennyo kamunyiiza. Ayina n'akatengo. Ekyo kyakubiri. Ekyokusooka ali isolated, ali yekka tamanyi kigenda mu maaso. Ekyokubiri ayina akatengo. Ate ekyokusatu wano mukiwulirize kino he is more ruthless than ever. Mutemunyo kati. Ekyo mukitegeere. Temukitya ate temukitya naye kyo kituufu. Edda nabasanga eyo mu nsiko oyo General ng'ali mu nsiko ne Museveni ne Kano Besigye naye edda ng'akyatyamu katono naye kati ali desperate, ali ruthless. Ata nava wano nga atusiba nga tugenda mukomera nga Council Lukwago agendayo n'ateekayo epapula ne batujjayo bansiba nange naye nga tanasiba bantu myaka 5 6 nga babula kakati watuuse ali ruthless. So nze mbagulidde byange sijja kutya namwe temutya newankubadde nti ali ruthless. Abavubuka mutuyambe abavubuka nemukulembera tugende mu maaso naffe weetuli tujja mujjawo ate baba agaanye ajja kugenda bubi gaba mugabe tajja kugenda bulungi. Kansembeyo na kino ndaba mu mawulire ne Museveni ayogera bw'atyo nti Besigye ayina emisango tebagitugamba bulungi bateekayo ekipapula mu court martial nti Besigye ayina omusango gw'okulyamu ensi olukwe. Kambabuulire Besigye ekyo takikolangako
naye eyalyamu banne olukwe ye Besigye. Amabuli okusooka bwe twali mu nsiko yawandiika 10-point program. Nze ne muganda wange tetwagitayipinga. Ye yava mu nsiko n'ajja e London ng'ayagala okwegatta ne Balule, Profesa Lude. N'awandiika 10 point n'atuwa ne tugitayipinga. N'ateekamu constitution. N'ateekamu ebintu bingi. Bwe twatuuka wano tetwakola constitution ani yagimenya. Okwo si kulyamu ensi olukwe, ensi yagiryamu olukwe n'akyusa constitution ey'abantu. Ffe twagikola abantu n'agikyusa yalyamu ensi olukwe. Yalyamu banne olukwe. Bali abalwana mu nsiko bonna bye balwanira kaakati twabituukako yabalyamu olukwe. Kaakati ani yandibadde mu ddook ng'awoza olukwe ogw'olukwe gw'okulyamu ensi olukwe mu 7. So sijja butya ate bw'agaanirawo obudde bumuweddewo ndaba atandise okuleeta omutabanyi omutwe tekukola bulungi. Our power. We are finishing. I want the leaders to come here, hold hands, and we sing together that song, and then we close this event. I love this song. Allow me. Let's sing it. On Talonga Thank you very much, ladies and gentlemen. That brings us to the close of this event. Posters zino weziri zitwale okiteke ku nyumba yo, okiteke ku duka yo mu tawuni, tudimandinge wonna ku makubo n'awalala muzitekeko, tudimandinge abantu baffe. Tugenda kubanga tubayita nga tubabuulira ekiddako mu activities zaffe ne President nga wabagambye wonna wooli tandikirawo basebo ne bannabo Omukama abeere nammwe. Bye.